Hi, my dear little ones. Are you ready for another story session? Today's book is called The Magic Feather. Wow! And this is a story that is written and illustrated by Roma Singh. Okay? So, it's an owl, isn't it? അപ്പം ഈ ബുക്ക് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? This is a very simple story about a girl who went in search of her friends. അപ്പം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവൾ വഴിയിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ കഥയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേജസ് മറിക്കുമ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ബിക്കോസ് ഓൾ ദ പിക്ചേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തോന്നും ഇത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സാണെന്ന് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേജസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പിക്ചേഴ്സ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Shall we begin? If you like my stories, please don't forget to subscribe to this channel and bell icons click ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. Shall we begin? A little girl was walking in the forest. She was looking for her friends. So, like I told you first, this is the little girl. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലേ ഈ ഗേൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. So, this is a little girl and she's looking for her friends. അങ്ങൊരു കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് അവൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോ അവളുടെ മുടി കണ്ടോ? കണ്ടാൽ കുറേ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്സിൻ്റെ പേജസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയേക്കാണ് അവളുടെ മുടി. പിന്നെ കണ്ടോ ഈ ട്രീയുടെ ലീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദേ പേജസ് ഓഫ് എ ബുക്ക്. The forest was very quiet. She spotted an owl up in the tree and asked. So, the forestൽ ഒരു അനക്കമില്ല, ഒരു ശബ്ദവുമില്ല. അപ്പം വേളിൽ ഒരു മൂങ്ങയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? She's on an owl. So she asked the owl, "Have you seen my friends?" The owl did not reply. It hooted and flew away. So, this is our owl. Kando. Now look at the owl's body. Look at the leaves. Can you see letters on the leaves? That's what I said. Most of the pictures in this book look like they're made from papers of a book. Okay. So, owളിൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ അവൾ പറന്നുപോയി. Owl made a sound. What is the word for the sound that owls make? It's a hoot. H-O-O-T. Hoot. Okay. But it dropped a feather. So the owl did not tell her where her friends are, but what did the owl do? It dropped a feather. ഒരു violet color feather അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് owl പോയത്. The little girl picked it up and tucked it into her hair. So what did she do? She picked up the feather and she put it in her hair. And then what happens? ഇതാണോ കഥ പറയുന്ന magic feather? Suddenly, she was in a land filled with feathers. Yes, this was a magical feather. So, what happens when she puts the feather into her hair? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫെദേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അവൾ ഫെദേഴ്സും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നും. കണ്ടോ? യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. വാട്ട് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ്? ഇതിനകത്ത് ട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ? ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് പേപ്പറി ലീവ്സ് ആണ്. കണ്ടോ? ചുരുണ്ട ക്രംബിൾ പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൺ ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺസ് ഷീ പുട്ട്സ് ദ ഫെദർ ഓൺ ഹർ ഹെഡ്? Everything's become very vibrant and colorful and made of feathers. Look at the clouds. Look at the grass and the plants. All of them are feathers now. Look at the tree. All the branches and the leaves, all of them are made of feathers now. And look at this beautiful bird, with a lot of long tail and feathers. She saw a frog staring at her from a pond. So, what did she see? Next, she saw a frog. The frog was in the pond and he was looking at her. Before she could speak, it vanished. She spotted a bright pink lily. She picked it up and tucked it into her hair. So the frog also didn't say anything, but before she could even ask, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ frog vanished. ഫ്രോഗിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാണാതെയായി. പക്ഷെ ഫ്രോഗ് പോയെങ്കിലും ഫ്രോഗ് ലെഫ്റ്റ് സംതിങ് ഫോർ ഹർ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് വാസ് എ പിങ്ക് ലില്ലി. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുളങ്ങളിലൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ ലില്ലി? ഹാവ് യു സീൻ? So there was this beautiful pink colored lily. She took it and she put that also in her hair along with the feather. Now she was in a land filled with lilies.
So what happens after she puts a lily on her hair? Everywhere there are lilies. So such beautiful lilies bloomed all around her. There, behind the lilies, stood a tiger. And there now, behind the lilies, whom did she see next? She saw a tiger. Can you see the body of the tiger in this picture? Can you see letters? It looks like a book's pages, അല്ലേ? കണ്ടോ, സ്ട്രൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, കണ്ടോ, ടെയിലൊക്കെ. And she was going to ask the tiger now, have you seen? But before she could finish, it leapt away. A shiny stone caught her eye. She picked it up and tucked it into her hair. പക്ഷെ അവിടെ അവൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടൈഗർ ഓടി അങ്ങ് പോയി. പക്ഷെ നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ല് അവൾ കണ്ടു. അതും അവൾ എടുത്ത് അവളുടെ തലയിൽ വെച്ചു. എല്ലാം ഇവളിങ്ങനെ മുടിയിൽ വെക്കുകയാണല്ലേ. Now she was in a land filled with stones. So as expected, what happens? Now she ends up in a land which is full of beautiful colored stones. A worm sat on a stone looking at her. Before the girl could speak, it disappeared into a book. അവിടെ ഒരു വേമിനെയാണ് അവൾ കാണുന്നത്. വാട്ട്സ് എ വേം? പുഴു അല്ലേ, കണ്ടോ. ആ വേം എവിടെയായിരുന്നിരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വേം അങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആയി. പക്ഷെ ഈ വേമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. Where did the worm disappear into? It disappeared into a book. സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തുവായിരുന്നു? All the world, all the animals that she saw, all the trees, everything were made of pages of a book. And now this worm has disappeared into a book. And she was happy to see a book. The little girl opened the book. Suddenly she was in a land filled with books. There she found her friends. They were reading a book. She ran to them. And then what happens after that? When she starts reading the book, she reaches a land filled with books. മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവളെത്തും. കണ്ടോ, പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട്, ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ പേജസ്, ബേർഡ്സ് പോലെ പറക്കുന്നത് ബുക്സാണ്. ട്രീയിലിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, ബേർഡ്സ് എല്ലാം പുസ്തകങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഹു വാസ് ഷീ ലുക്കിംഗ് ഫോർ? ആദ്യം മുതലേ അവൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയിരുന്നു. അവരും ദേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ ഫൗണ്ട് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഷീ ran to them and they read together all day long. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. They read about kings and queens, animals and gods, palaces and forests, about leaping tigers, staring frogs, hooting owls and a magic feather. So what does she read in the books? They read about a lot of stories. They read about kings and queens, പിന്നെ ടൈഗേഴ്സിനെ പറ്റി വായിച്ചു, ഔൾസിനെ പറ്റി വായിച്ചു, മാജിക്കൽ ഫെദേഴ്സിനെ പറ്റി വരെ അവർ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം അവൾ വഴിയിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും പറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്തു? They read in these books. And they went on reading. She was so happy, അല്ലേ? സോ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. അവൾ ചിലപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കഥ വായിക്കുമായിരുന്നോ? അവിടെ നിന്നാണോ ഈ മാജിക് ഫെദർ കിട്ടിയത്? അതോ വാസ് ദിസ് സം മാജിക് ലാൻഡ്? അതോ മാജിക് ഫെദർ കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ അവൾക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കുറേ മാജിക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്? എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു റീഡ് ബുക്സ്, അല്ലേ? വാട്ട് ഡു ബുക്സ് ഡു? Books and stories, they take you to a lot of magical places. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഗേളിനെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ, അല്ലേ? They take you to fairy lands, forests, under the sea, above the sky, everywhere they'll take you to different countries, അല്ലേ? So that is why you have to keep reading books and listening to stories. I'll see you again for a next story. Thank you.